Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenke. Mbadi ngolo ikafo meye ko nena Freda Gomez. Atele moti meyalon ko ay Momodou Sabally tarala ofiso kono de. Ye kacaja make jede meyalon ko ani Momodou Sabally de meyalon ko wala kata banjun sato wonin kono nin tilie. Mbadi ngolo nimboto to fana ikafo mo meye ko Ibrahima G Sankara. Meyalon ko atele mo government spokesperson ninti. Ate fana mo molati meyalon ko adiamuta kudo la de meyalon ko wala be sunding. Former president la ko wala de president Yaya Jammeh de meyalon ko Senegalais la kiba tala do be jede me yalon ko a fintindire ka tande ko ani yaaje media mutala de oto mbadi ngolo annal lamoy nin kuma kan la ne lamoy anin hakilo la mbadi ngolo kan e lamoy anin juso. Well, let's put it this way. The government of the Gambia, or the Barrow government, is aware of the video making the rounds across social media platforms by the Senegalese journalist Pape Sané. And the government, for the time being, wants to make clarifications about key issues raised by the journalists, and would also wait for the actual publication of the magazine by the 5th or 6th of July as promised. Number one, President Adama Barrow has never, ever spoken to former President Jammeh directly, indirectly, or through an interlocutor, emissary or emissaries, or agents. Ever since he left this country, ever since Yaya Jammeh left Gambia, Adama Barrow, President Barrow, has never spoken to him, either as president-elect or subsequently as sworn-in president. Has never, ever spoken to him, has never sent anybody to him, never written him an email or a letter, anything for that matter. So the allegation that President Barrow may have sent somebody to the former president is erroneous. There is not a scintilla or stretch of evidence or shred of evidence to corroborate that allegation. Number two, the Gambia government wants to be unequivocally heard that all economic funding negotiations were entirely led by President Barrow through the European Union, EU. Neither Senegal nor President Sall participated in those funding negotiations. So in other words, as a president-elect, soon after he was sworn in, the European trip that they had was where President Barrow actually led this funding negotiation. In fact, number three, at the time of the EU funding negotiations, the European Union made it categorically clear that it had never funded such a program for ECOWAS. But after 22 years of despotic rule, they were convinced that Mr. Barrow presented compelling argument that the newly born democracy needed to be protected. And the European Union bought President Barrow's idea of actually supporting this program. That is what led to the birth of ECOMIC, which is the ECOWAS military mission in the Gambia. ECOMIC, most people would see it as a Senegalese program, but it is entirely an ECOWAS program. In fact, President Barrow, when he left the Gambia on the 12th of February, he was given choices of three countries where he would stay: Liberia, Nigeria, and Senegal. And when he was asked this question, where he would want to stay, he suggested Senegal, profoundly because of our proximity, geographical proximity, and also profoundly because of our cultural similarities. We identify with Senegal than most countries in our sub-region. And that was why he eventually had to stay in Senegal and was first sworn in on Senegalese territory. Number four, the nomination and subsequent appointment of Honorable Fabakary Tombong Jatta as Assembly Speaker was based exclusively on powers vested in President Barrow by the 1997 Constitution. The allegation, therefore, or innuendo and or insinuation that exiled President Jammeh may have negotiated this appointment is meritless, as there is not an iota of truth to back this allegation equally. So in other words, Yaya Jammeh or former President Jammeh had no influence whatsoever
in Fabakary Tombong Jatta's nomination as a candidate for the parliament, or his subsequent election there as speaker. Zero, none. Jammeh himself denounced Jatta and made videos everywhere, and it led to the splinter of the group, the APRC, to another splinter group. Number 5, NPP was not the only party that engaged Fabakary Tombong Jatta and the APRC in the prelude to the 2021 presidential election. President Barrow, number 6, about the military, because Sane also made some innuendo, allegations or insinuations that absent Senegalese, in our country, there is a potential recipe for a coup d'etat, which I thought was malicious and out of context, and I think he needs to apologize for that. It shows his lack of understanding of our country. And it also is an insult, actually, to the psyche of not only the military in the Gambia, but to the Gambian people. It suggests that we are coup d'etat prone country, that we have a propensity for coup d'etat, which is actually a lie, Peter. I don't want to use the word, but it's not right. So President Barrow has the highest respect and has the highest confidence in the men and women of our armed and security forces. He is so much proud of them, especially for their demonstrated patriotism during the impasse in 2016-17. If they were bad soldiers, as Sane wants us to believe, people who are always yearning for coup d'etat, there was an opportunity during the impasse for them to dislodge the president-elect Barrow. They didn't do that. They demonstrated their love and respect for the country and their love and respect for the constitution of the Republic of the Gambia. And this is why Barrow was here with Jammeh, who was the incumbent. He was here with him from the 1st of January, the night he won the elections, to the 12th, from the 1st of December to the 12th of January, when he actually left and went to Senegal. So the allegations I outlined here are preposterous. Musol be bataring ni telewulan kono nanyol be yankan katarin ba kele na society kono adamo musol fasa anata munake ka musol le batal la fa kuke kata ay mani menki musol le tablul boy le ten kadum marsaw kono ka musol yankan kati atale mani bulala mane lay ma siba do ko min a fene gambe tonko nanu be ba toralin adam baro la adam mo musul nya fita ete musul lay karto ta ya sunya forsa ko no tapale ya kon kado adam baro ma vin adam ma vin hana jaaje keto karta way wala tapale ya forsa ko no ani alu Momodou Ndiaye AIC anin Assane Bi Diallo ñu la tafoto ñole adama sindi mol kundo tak kolea be gambe ko ni Assane Bi Diallo ma kala muta alu Momodou Ndiaye ma kala muta katu ko itul courant bu gatay la bu fongon fen di ni dia be gambe iba ya sot ba ala Assane Bi Diallo alu Momodou Ndiaye alkiyama ni alanal janjuluta ni alanal janjulta jahannaba nal janjulta man tare fi fon lo al balo no lo ko nakareya tapaleya kaka dunia na fatala ni alu Momodou Ndiaye ñing ay si la ñaton ko ani Assane Bi Diallo hay court la ñaton ko ñu ñul man du jahannaba dimba kono jahannaba dimba mañul fato jani manya memba nasara liya jang di dia sifa memba nasara la jang ala socho memba nasara la jang ite ni dia lo nasara ka tamandi lay banko kan dolo ba minna kenin ke kulo pol be tayla ka du ni alu Momodou Ndiaye ni Assane Bi Diallo jahannaba dimba mañul fato jani oto ni nasaral Europe tonkon nano kidi mo membe jeey ma kaw membe jeey la bugati so ko Barcelona jang Catalonia jeey te ka folo ko ngatal la walla 24 bindam ni alu Momodou Ndiaye ni Assane Bi Diallo dimba jahannaba dimba mañul keremo ni nasaral han kilinta dunna jeey
kad nasaral fele hani la telefono jol nday slo kan san sai be telefono se kalale ye kuman ine be yadila nasaral ko kel ha nasaral buka hadama din ta ka konkon di ila banko kan ajibe an bol men ka dun nan nasaral ke mutale ye sambe domorol dila ye ladula kendol dila ye balundi dama barajol fo janni bela wululal nafala otol yo munay ku jawji malake nam ka ala soji asan bi jalon ni alu Momodou jay tul ko tul muslime dingul leti kal qur'anu karang le hadama din jelle ni yoba gambie kono kat briyo adam baro murun na sembo kono yalon ko adama mu maralo no ama tano la aman karang ba adama nata kay alyatimo lenna fulo be muta ka de sunya banko kono ka de su fay jakak alyatimul haynani mom baluno borto loptano o damma ka kuranto jelle fa gande kuranto dol ka fa alta ko lawol manya na fala bar borinte yalam materiel o taye ambulance tambol bulo gambe la ambulance o be ba kotoring ambulance kende tebul bankolo kodo ani julo minta gambe kunna jawarani ya jambe kafo o kodo sifa manta gambe kon adama julul kanya dile na ba nyama natal ko o julo ta banko to yala men ma wulu folani men wulu anyata tal ambulance kendol la sanna ay loptano bunda yirwande ay silol ka yirwande ta gambe la silo hayna na sako yin sama kon la ilaha illallah tilkando afisatan adama yo kodo kanya dila nala timo mul ka mutaka tala ya kel account banko dingul ba fala kurang la banko dingul ba fala konkola ni jeno ba sharing o hako damma alu Momodou Njie o hako damma the President of the Republic of the Gambia, Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, the National People's Party Chairman and the Secretary General of the National People's Party, the Peace Award President in Africa, and also the Chairman of OIC, Alhaji Adama Hino Cairo Balafa Dokula or Mapunya Bar. Bimfititanane, the son, Momodou Sabally, the Sabal of the Sabally, Babal President Barola Generalo in action. Thank you, Mod Sabally. Billahi, wala nang kafale UDP in Kolu, ale fata Momodou Sabally ma, ale bo anengola, ale be polo Momodou Sabally normale. Momodou Sabally dunta karambungoto, fa jita fala university ke, ale mandala so keje, ale yana nyinkoy polje, boy bu refet, ale yani wolaji. Atele yaje ko, atata UDP, amuta ko denca ko UDP, gentala dulat. Film masal bet dawda, kairobe wolato, ar jointa film masal kan. UDP kolu, ale bo Momodou Sabally nen, ale be bulara noma, karo bela. Momodou Sabally mellonga la patio kono, mo killing ama lonje. Bara almamo ay kuma fot. Almamo ay kuma fot. Bara hadama dingu, ni ya nyori fana kita marajo bal. Na fintita nang, kuma killing drong, iwe mo jelaye fay manokan, akomoto intake nga fa killinki. Surtout UDP kon. Thank you Momodou Sabally for finishing UDP. The political dragon. You have done it again today. Nko kabirimbe siring nga Nenneh frisaje abe Momodou Sabally office kono anani natale bake this son. Nko Momodou Sabally ko he will never respond to any UDP member, particularly Teddy Bear. He will never respond. His response is Kamolu Bondi UDP ke join President Adama Hino Cairo Balafado Kula Barola mighty NPP. Thank you Momodou Sabally for doing what is expected from you. Bravo. Thank you. May Allah bless and protect Momodou Sabally. Hi. The political dragon, the dragon of politics,
the Sabally Kunda, the General of Preston Adama Hino Cairo Balafado Collaboram. Momodou Sabally. Doucement. Nuante. People high attack, high blood road be moldol attack kang, dolu be boyle fanti, dolu male be menkela. No, Momodou Sabally, take it easy for UDP. Nga pali na UDP. Momodou Sabally manyana kanalalema. Many Momodou Sabally kanandalema. Will tell tendi nola. But this is Momodou Sabally. Intelligent. Boy bu rafet. Smart. Boy of smartness. May Allah bless you and protect. You've come to the right place. The right place is Alhaji Adama Hino. Cairo Balafado Kula or Mabunya Baro. Billah Wallah. Akamu Khorama. Ayebunya. Inal bita nyamenteng. Khoromo Kalafa Ola Nyam. Thank you very much, Momodou Sabally, for finishing one by one UDP. Mbesirin drong. Ngaja tata UDP kado bondi nang janama fangola. Ifangol le kadiamo. This is wala na Sabally, the general of Preston Borough. Thank you. UDP kolo atelier to Sabally nen. Surtout UDP musol. Albe nindiro la karo bela. Albe buntan nal fanti, albe diamul al fanti. Sabally buka modang. Sabally la jabiro ka monet. Yeta social media ron ya kilim bondi UDP. Ayo pay NPP. Ngo fitaran keso. Ika killing Savaje. Janni wari dra bebe banal. Sabally ka killing ne. Abuka dimindi bake. Because now what fatin and wrong. Yellow bukal soroto la wala na ka duman domangali because about the UDP. So amana manya na nyapila fango be kam one by one. Ba ka al damandin kata al jannal balon nako. Sabally alla tiol kampang be wutule. Alte tino la kodanya. Obara UDP fini. May Allah bless and protect Momodou Sabally, the general of Preston Borough, the political dragon of Gambia, the pen of Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gambianci maa ngi nuyu ñëpp benn release benn audio bu ndaw parce que man sos mu wax gaawut wante foog ma génn wax pour leeral parce que leeral leen toolu foog ñu leeral Gambia foofu la toolu waaw leeral bi mooy Momodou Sabally Nenneh Freda Gomez daf ko fekk State House si office Sabally te Nenneh am na right pour dem fekk si brodam bu mbokk ndaya bàyyi si biir Gambia fii dem seeti ko si office am nu mu war a waxtaan ak moom mu waxtaan ko ak moom nu mu war a diisoo ñu diisee ko te Nenneh loolu nit loolu moo def son di àndi nawle te àndi deret te àndi mbokk foog ni doxalante noonu te neen loo def loolu mooy dëgg noo def loolu mooy lu right Nenneh Freda Gomez moom ak Sabally bu ñoo xamante nekkul politique moo leen boole politique boolewu leen de Badia Fassa moo leen boole ay mbokk leen ay mbokk yu déggu leen te affaire yu mbokk moo leen boole dara boole leen lu mbokk rek kon tey Nenneh su demee ba gis Momodou Sabally si office am mu waxtaan ak moom loolu full 100% right of Nenneh la parce que magam la dem seetiwu kenn magam la dem seeti te am na right pour dem seeti magam tey jii Sabally su amee soxla dafa daw si Nenneh dem gis ko mu ne xam nga ne seeti suma raka bi mu xool si lu nekk loolu mooy Gambia nag loolu mooy Gambia ñun loolu leen xamee Gambia loolu la suñu papa yi loon def loolu la suñu yaay loon def te loolu mooy dëgg tey moom am Nenneh jëlee na awootam Nigeria awoot la Nenneh dem jëli Nigeria mu am si good awoot isi na ko fi Gambia mais yéen ñu nekk si councilors yéen ñi KMC at yenn kilifa si biir UDP est-ce que taxawu leen Nenneh si loolu taxawlu leen ko Nenneh jàppale leen Nenneh gisu leen ko sax faalewu leen ko yëgu leen ko rek wane netaal bu ñu defaa Sabally rek dëkk bi ñu coow bi nag gisaamu leen dara si coow bi
coobi dorma bi la rek wane di ending very soon starting bi rek ngeen gis de ci coobi starting bi rek nataal ngeen gis ngeen nekk di coow wante di ending inshallah rabbi very soon te kon nu ma leen ko waxee Nenneh ak Sabally kenn mënut a yàq seen diggante su am na ñu si teg ay 5000 xam waa Nenneh te wàcceel nataal bi ma jox la ñaata 10 xaw ma 10 million xaw ma ñaata million la ko benn pa dig yow xaalis boobu yaa ngi ko amee lu tax demul a jàppale badalo yu nekk si biir dëkk bi gën a saako maa la jox leen ko bala ngay jox Nenneh ay 1 million dalasi wala 500,000 di ko jox Nenneh pour Nenneh wàccee nataali Sabally bi rek balaa loolu kay yow dama nga jël xaalis boobu nga jox ko badalo yu fi nekk si biir dëkk bi nga jàppale leen si saako maalo at sukur kon na xaalis bi foofu la xëjee lu Adama Barrow wax dëgg la opposition moom mun na di ŋaañe de wante musuloo gis opposition jël xeer muy taba wala jël bloc mi ne dafa taba fence musul ko gis opposition fu ko gis de yaaxar rek te opposition réew bu tarre rek opposition moo ko tarre mooy opposition yoo xamante ne mooy ñoom ñoo xam ne duñ dee wax dëgg nag opposition yooyu laay wax ñoo tarre réew bi opposition mooy opposition yoo xamante ne ay fenkat la ñoo tarre réew bi parce que réew yu tarre yëpp ay fenkat opposition yu fenkat ñoo ko tarre di wax di fake people yi ñoo fi nekk ñoo fi gën a bëri Gambia ñoo fi gën a bëri waaw MC Cham moom balaa may neex moom MC Cham la defal Gambia moom koñam ibootaam la fa def la def koñam ibootaam bunti këram yëpp muy taw ak ndox foofu yëpp ay pax la mus na jël xeer si ko si koñam yow balaa ngay mun na ŋaañi kay nga defar sa boor ñu xam ne sax yow def nga fi dara waaye yow depuis boo commencé wax ba léegi si biir Gambia gisul sa ceeñ yi si biir Gambia yaa ngi wax rek Nenneh dafa am fulla fayda Nenneh ku am fulla fayda la Nenneh dafa am fulla fayda te fulla fayda boobu moo nekk suma mbokki manjaago yi waaw seen fulla fayda boobu ñoom kenn du leen patton si biir dëkk bi te kenn du leen yuus te loolu moo di fak pour wax ko bañ koo wax wala ragal ko wax loolu mooy dëgg moom mbokki njaago yi kenn du leen patton si biir dëkk bi de fulla fayda moom njaago yi dañ ko am ba fees del kenn du leen patton ba kenn du leen yuus am na politiciens yu fi nekk ay yuus maa dañ dee yuus ay nit politiciens yu fi nekk yuus kat leen dañ dee yuus ay nit duñ dee bàyyi nit sax mu njëriñ si ñoom lu ñoo fexee mooy di la yuus rek loolu ba kañ ci biir Gambie loolu dafa war a jeex Momodou Sabally si loolu tax mu ne loolu dafa war a jeex benn politicien du fi yuus ndawi Gambien si ay fen si lu xamante nekku dëgg benn ndawi Gambien du nangu politicien boobu ni leen yuus Momodou Sabally dem na bundu waaw mën na yuus si lu mu wax Momodou Sabally dégg na ko politicien yooyu noonu ñu la xamante dañ doon jàppale pour gars yi nekk council bu gars yi wii ne kenn gisul leen booy sax lu ñoo dundee sax xamul leen mooy booy KMC ku fa nekk seen office boobu KMC muy Taalif Ahmed Bensulo man damaa jaar si tur bi bu mu fi winee KMC deful too sax deful raam KMC area bi depuis benn raam pour check yéen KMC ban duna ngeen nekk di duna at ban métit moo leen dal yéen waa KMC deful loolu ba léegi muy toog kon kooku talu leen kooku yëgul leen kooku daf la ñëw naxee bàyyi moo tax Sabally mi ne léegi benn politicien du fi nax Gambien si dañ ko génne fii bu pare si digga rek waaw si digga rek yuus maani yu fi nekk si digga rek waaw te loolu mooy li ma nekk di gis si parti bi li ma nekk di gis information yu ma jot si parti bi hey dafa am some people yoo xam ne their selfish interest mooy divide parti bi continuer divide parti bi ngeen continuer di merowante continuer di xasante continuer di tàjjante si social media bi pour ngeen mun a lose seen weight seen doole jeex seen xalaat jeex parti bi dee loolu mooy seen interest bu leen ko nangu ngir yàlla ak yonent bi come back together ale parti ñin tada albe parti ñin tada la ñaadi wala ñinti ko atol beye ke kamben kilinti ale si ale kacha you face each other ale tonya fo moye each other from there parti ñimbe dada nim parti dada to wallahi avec le interest avec la APRC la interest avec le president the former president Tamela interest avec le Gambian call la interest ha because sembo ñing abe la fala ati jila de bon naliyam
nalman hakilotu wallahi UDP la misono pour aller patinier fa ala intereso ibe wala nomakan aliya mir atolma mirako 2017 2018 birin galba fokan le ko parti APRC nyanta ban la modol ba fokan le hani amanjara ya ayaban al nga parti nyim fa silently fatoma mo mira mag fama alman wo mira al nyanta wo mira la parti nyila nyato ta wolem atol be ke kambe ale ke kilinti wolem parti nyin la nyato ta nyin wolem la president the former president tamela interest wolem mo be la interest yani kambe ko la interest ale parti nyin dada albe alliance so minna wolem APRC NPP alliance so nyin is a very fair alliance bi yalon ko is called win-win ha ite min soto ani intenga min soto al ngawole la man so we form a government ali wole la and at the end of the day min keta wolem ale government la form wo governor ning APRC is the third in command in this country wo mu profit balem al nyanto wolon le ko wo manke fendinti fem balem please al kambeng ake kilinti wole la bal nafala wole bal intereso fenkela parti militant solla ndel nga mo jamale je mi yalon ko e confess tala de ibe APRC bot sign il lafta pour que da bondi politico la sa their only reason is iko imalong ibe tala min tole fa bakari ay katata ay keloke fo parti ñin lota fo sante ya jame be temma fongo wala instruction di ya tamba ñol anin abib seka ñol abib seka ni ya tamba ñol ye division ke kotake iko yima long ibe tala min tole APRC mo jamal mi yalon ko ibe ñim banko kan ibe wo fokan le munatina because the status quo of the party wole mal gal febo an ñanta parti ñanta dala mol kada mol ñinil le atol be mol baykan le an atol mo politicien on le politics waña dal bi min ke kan le atol bi min ke kan le we kind of politics politico mi yalon ko mol be bo kan le atol be wo celebrate kan le mol be nendro nin kajo fo ke kan le atol be wo celebrate kan le we kind of politics is that woman ke political al murung al si do la killing ale kacha ale president jamme call a fongoy wuli ay diamu parti ñi ke kilinti wole be APRC nafala wole be parti militant sol nafala wole be gambien kol nafala wole be the former president jamme sa wole ba nafala ala sembo be jikalle and president Barrow ay hormone buña soto president jamme la de I am ready to debate with anybody ay hormo anin buña di president jamme la nama hormo anin buña diala wallahi ni watu kono ite ya jamme folo kote walam toñat ala hormo ani ala buña min diala al kana wotinya al kambeng al ke kilinti al kambeng wala betiata wala fisiata wala be pati ñin sambala ñaata Yaya Jammeh nge interest moy parti bi mu nekk ben ngeen am doole mom tam mu mëna am doole waye tay ji ko xool président Barrow xam ne jox na cër ya président di former président Jammeh kenn mënut a daawut loolu kenn mënut a ñëw fi mu daawut ko that's the reality so bàyyi leen li ngeen di def ngeen nekk benn loolu mooy interest ci parti ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm sant leen ñaanal leen jàmm sàkk ko yéen barke alxuraani karim